Hello everyone. Previous part video dalli we discussed introduction about joint venture and difference between joint venture and partnership and the features and the accounting treatment when it's come to joint venture. We have two categories. One will be when separate set of books are maintained and when there is no separate set of books are maintained. First we'll go with the first part or first category when separate set of books are maintained for joint venture. When we can use this particular term, ಯಾವಾಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜನರಲಿ co-venturers carry other business activity along with the joint venture business. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಐ ಗಿವನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದೀಪಾವಳಿ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಅ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಸಮ್ cloth business and my friend is doing some provisional store business. Okay, so we both are carrying their own business and they want to join together and they want to do some short term business for short term objectives, that is nothing but selling of crackers in Deepavali. So two or more person, the co-venturers carry other business activity along with the joint venture business. Sometimes they do make competition between their own business. Sometimes our business ಜೊತೆಗೇನೆ competition ಮಾಡೋ chances ಇರುತ್ತೆ with joint venture activity. Since joint venture is a temporary contract, the co-venturers do not keep separate set of books of accounts for joint venture. So however, if the joint venture size is big and carried for a long period of time, they do they do maintain separate set of books for joint venture. Hero Honda ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಹೋಂಡಾ ಇಸ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಕಂಪನಿ. ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ದ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಂಡಾ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇವಾಗ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಹೋಂಡಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಅದು ಹ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಸಪರೇಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ದೇ ವೋಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಸಪರೇಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವೆನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಸಪರೇಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. And when it's come to separate set of books of accounts ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಜರ್ನಲ್ ಇಂದ ಲೆಡ್ಜರ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್. ಓಕೆ, ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಓಪನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ಟುಗೆದರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಓಪನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಂತ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇವಾಗ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ the co-venturers to the joint venture. Co-ventures, when capital is contributed by co-venturers, so that should be directly deposited to bank. So adu enta account agirbeku? Joint bank account open ಮಾಡಬೇಕು in the perspective of joint venture. So bank ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಿದೆ. Bank is nothing but what? Personal or real or nominal? Personal account ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಗಿವರ್. Bank is receiving, right? And two co-venturers, they are giving, right? So joint bank account debit to co-venturers account. But when it is come to ledger bandaga, purely we have to go with what? Nominal account rule na follow ಮಾಡ್ತೀವಿ. Second, first they want to contribute the capital contribute ಮಾಡಿದ್ರೆ entry will be joint bank account debit to co-venturers account. When second entry, when material or goods supplied or expenses met by co-venturers. Sometimes ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೆಟ್ ಬೈ ಕೋವೆಂಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕೋವೆಂಚರರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್.
Next, because they are paying, right? When materials or goods purchased or expenses met out of joint bank account. ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಚೆಗಡೆಯಿಂದ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ವೆನ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಮನಿ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ co-venturers, ಸೊ co-venturers ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ವೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈ co-venturers, co-venturers ಏನಾದ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಜರ್ನಲ್, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. co-venturers ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು co-venturers ಅಕೌಂಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ co-venturers ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫೈನಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿನ ನೀವು ತಲೆಗಿಟ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕೇಸ್. ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Okay, this is the question which is asked in the pre-2015. See, Kavita and Kalpana agree to enter into joint venture. They agree to enter into joint venture, sharing profit and loss in the ratio of 3:2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Sharing profit and loss in the ratio of 3:2. In that, Kavita contributes rupees 1,20,000. Kavita contributes rupees 1,20,000 and Kalpana rupees 1,60,000. And Kalpana rupees 1,60,000. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು. ಓಕೆನಾ? ಕವಿತಾ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪನಾ. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದೆಮ್ ವೇರ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅವ್ರು ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಕೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? The amount which is deposited into joint bank account. So joint bank account ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ joint bank account debit to who is contributing the capital? Kavita 1,20,000 and Kalpana 1,60,000. So 2,80,000, 1,20,000 and 1,60,000 total will be 2,80,000 being capital contributed by co-venturers. ಈ category ಮುಗೀತು first case. Next, they bought goods for cash rupees 2 lakh. So when they are purchasing the goods for cash rupees 2 lakh out of joint bank account, they have to pay that particular money to the seller. Okay, so 2 lakh they are paying from out of joint bank account ಇಂದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು that will be goes to joint venture account. So joint venture account debit to joint bank account being